जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय यशोदनंदन व्रजन रंजन जय यशोदनंदन जय व्रजन रंजन जय यमुनातीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय यमुनातीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Jaya Prabhupada Prabhupada Srila Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य भक्ति स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्यामकुंड राधाकुंड गिरिगौर वृंदावन की जय। वृंदावन धाम की जय। नवद्वीप धाम जय। गंगा-माया यमुना की जय। भक्ति देव तुलसी महारानी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। समेत भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंद जय। All glorious assembled devotees Hare Krishna. All glorious assembled devotees Hare Krishna. All glorious assembled devotees Hare Krishna. All glorious Shri Guru and Gauranga. All glorious Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naranjeva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udire Nashtaprayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevayam Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naistiki. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 11, entitled Jnana Yoga, Chapter 28, entitled Jnana Yoga, text number 6 and 7. 6. ātmaiva tad idaṁ viśvāṁ ātmaiva tad idaṁ viśvāṁ sṛjyate sṛjati prabhuḥ sṛjyate sṛjati prabhuḥ trāyate trāti viśvātmā trāyate trāti viśvātmā hriyate haratīśvaraḥ hriyate haratīśvaraḥ ātmaiva tad idaṁ viśvāṁ sṛjyate sṛjati prabhuḥ trāyate trāti viśvātmā hriyate haratīśvaraḥ ātmaiva tad idaṁ viśvāṁ vracate dharati viśvāṁ trāyate dharati viśvātmā hriyate haratīśvaraḥ ātmaiva tad idaṁ viśvāṁ vracate dharati prabhuḥ trāyate trāti viśvātmā hriyate haratīśvaraḥ ātmaiva tad idaṁ viśvāṁ hriyate hridati prabhuḥ trāyate trāti viśvātmā hriyate haratīśvaraḥ ātmaiva tad idaṁ viśvāṁ hriyate hridati prabhuḥ
viśvātmā, sṛjyate haratīśvaraḥ, ātmaiva idaṁ viśvaṁ, sṛjyate sṛjati prabhuḥ, trāyate trāti viśvātmā, hriyate haratīśvaraḥ. What word meaning? Atma, the Supreme Soul, eva, alone, tat idaṁ, this viśvaṁ, universe, sṛjyate, is created, sṛjati, and creates, prabhuḥ, the Supreme Lord, trāyate, is protected, trāti, protects, viśva-ātmā, the soul of all that be, hriyate, is withdrawn, harati, withdraws, Ishvaraḥ, the Supreme Controller. Translation and purport by the disciples of His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, Srila Prabhupada ki jai. Translation. The Super Soul alone is the ultimate controller and creator of this world, and thus He alone is also the created. Similarly, the soul of all existence Himself both maintains and is maintained, withdraws and is withdrawn. No other entity can be properly ascertained as separate from Him, the Supreme Soul, who nonetheless is distinct from everything and everyone else. The appearance of the threefold material nature, which is perceived within Him, has no actual basis. Rather, you should understand that this material nature, composed of the three modes, is simply the product of His illusory potency. Purport. The absolute truth, Lord Sri Krsna, expands His external potency and thus creates this material cosmos. As with the sun globe and its expanded rays, the Lord and His expanded potency are simultaneously one and different. Although to conditioned souls, material duality seems to be based on the modes of nature, the entire material manifestation is actually non-different from the Lord and is one, ultimately spiritual nature. The modes of nature create sense objects, demigods, human beings, animals, friends, enemies, and so forth. But in reality, everything is simply an expansion of the potency of the Supreme Lord. Foolishly, the conditioned soul tries to lord it over the material nature, but the Lord Himself, being non-different from that nature, is its only true proprietor. In several places, the Srimad Bhagavatam has given the example of the spider spinning its web by expanding thread from its own mouth. Similarly, through His own potency, the Lord manifests this material world, maintains it, and eventually withdraws it within Himself. Although the Lord is unique, although the Lord is the unique Supreme Personality of Godhead, above everyone and everything, He is simultaneously and inconceivably non-different from everything. Therefore, it is the Lord Himself who is manifested when the Lord creates, it is the Lord Himself who is maintained when the Lord maintains, and it is the Lord Himself who is withdrawn at the time of annihilation. Although the Lord is non-different from both His spiritual abode and His material creation, still the spiritual abode, Vaikunta, is always superior to the material manifestation. Both matter and spirit are energies of the Lord. Yet, the spiritual energy is molded into the eternal forms of bliss and knowledge, whereas the temporary forms of matter are symbols of ignorance and frustration for the conditioned souls who covet them. The Supreme Lord is Himself the reservoir of all pleasure and is thus dear to His devotees. The presumption that the Lord cannot give us complete pleasure is due to our misidentifying Him as a product of the material modes of nature. As a result, we pursue false happiness in the deadly embrace of Maya and thus deviate from our eternal loving relationship with Lord Sri Krishna. Okay.
Okay. Om Ajnānatimirandasya Jnānāñjana-salākaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Śrī-Gurave Namaha. Namo Viṣṇupādāya Krishna-Vastaya Pudale Śrīmate Bhaktivedanta Swamine Namine Namaste Saraswati Devam Gaurāni Pracārane Nirvishesha Śrīñvādi Pakṣate Desāne Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadādhara Sivasati Gaura Bhakta-vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. So, here we are at the fag end of Uddhava Gita. நாம் உத்தவ கீதையின் இறுதி பகுதியில் இருக்கிறோம். This chapter of Jnana Yoga is followed by the chapter of Bhakti Yoga. இந்த ஞான யோகம் என்ற அத்தியாயத்திற்கு பிறகு பக்தி யோகம் என்ற அத்தியாயம் தொடங்குகிறது. I would like to put forward the conclusion to what Uddhava came after hearing this chapter from Krishna. இந்த அத்தியாயத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள அறிவுரைகளை கேட்ட பிறகு உத்தவர் என்ன முடிவுக்கு வருகிறார் என்பதை பற்றி இங்கே விளக்கப்பட்டுள்ளது. So at the end of this chapter and at the beginning of the next chapter, Uddhava says to Krishna, Krishna, this knowledge what you are giving is very much confusing. I cannot understand this. Better you give me something better, easier to understand. இந்த அத்தியாயத்தின் இறுதியிலும் அடுத்த அத்தியாயத்தின் தொடக்கத்திலும் உத்தவர் பகவான் கிருஷ்ணரிடம் கூறுகிறார், பகவான் கிருஷ்ணரே, நீங்கள் தரும் இந்த ஞானம் என்னை குழப்பமடைய செய்கிறது. எனவே எனக்கு எளிமையாக புரியும்படி ஞானத்தை வழங்குங்கள் என்று கேட்டுக்கொள்கிறார். Many of this chapter, the most part of this chapter we can relate with our achintya bheda abheda tattva. இந்த அத்தியாயத்தின் பெரும்பாலான பகுதிகளை நம்முடைய அச்சிந்திய பேத அபேத தத்துவத்துடன் நாம் ஒப்பிட்டு பார்க்கலாம். So if some of us are not able to relate with what the message has been given by Krishna in this chapter of Jnana Yoga, need not worry, because Uddhava was also in the same status. நம்மில் சிலருக்கு பகவான் கிருஷ்ணர் இந்த அத்தியாயத்தின் மூலம் என்ன கூற வருகிறார் என்பது புரியாவிட்டால் நாம் கவலை கொள்ள தேவையில்லை. உத்தவரும் இதே நிலையில் தான் இருந்தார். But if we try sincerely with all the purports and explanations given by acharyas and the devotees, it is quite possible for us to understand what this subject matter is. ஆனால் ஆச்சாரியார்கள் மற்றும் பக்தர்கள் கொடுத்த விளக்க உரைகளை நாம் நேர்மையாக படிக்க முயற்சித்தால் நம்மால் இந்த அத்தியாயத்தில் பகவான் கிருஷ்ணர் என்ன கூற வருகிறார் என்பதை சரியாக புரிந்து கொள்ள முடியும். One more thing what we have to remember here in this place is that Krishna gives or makes two kinds of statements in the Shastras purposefully. இந்த அத்தியாயத்தின் மூலம் நாம் இன்னொரு விஷயத்தையும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். கிருஷ்ணர் திட்டவட்டமாக இரண்டு வகையான வாக்கியங்களை கூறுகிறார். These are called Siddhantic statements, Bheda Vakya and Abheda Vakya. இவை சித்தாந்த வாக்கியங்களாகும். பேத வாக்கியம் மற்றும் அபேத வாக்கியம் என்று இரண்டு வகையாக கிருஷ்ணர் கூறுகிறார். So these Bheda Vakyas are those statements which explains the Supreme Lord and His creations, or the Supreme Lord and the Jivas are different. வேத வாக்கியம் என்பது பகவான் கிருஷ்ணர் மற்றும் அவருடைய படைப்புகளை பற்றி விளக்குகிறது. பகவான் கிருஷ்ணரும் ஜீவாத்மாக்களும் வெவ்வேறானவை என்று விளக்குகிறது. Different in the sense we can say that they are separated energies. அவை பிரிக்கப்பட்ட சக்திகள் என்ற முறையில் வேறுபட்டுள்ளது என்று விளக்கப்படுகிறது. So the Abheda Vakyas emphasize on the equality and similarity between the Lord and His energies. அபேத வாக்கியம் பகவானும் அவருடைய சக்திகளும் எந்த விதத்தில் ஒரே மாதிரி இருக்கிறது என்பதை பற்றி விளக்குகிறது. So this created material world is not different from the Lord. இந்த படைக்கப்பட்ட ஜட உலகமானது பகவானிலிருந்து வேறுபட்டது அல்ல. At the same time, it is different from the Lord in the sense it is a separated energy of the Lord. அதே சமயத்தில் அது பகவானிலிருந்து
பிரிக்கப்பட்ட ஒரு சக்தி என்ற ஒரு வகையில் பார்க்கும்போது அது பகவானிடமிருந்து பிரிந்துள்ளதாக நாம் கருதலாம். So in this way we can try to understand or perceive that this achintya abheda bheda rabheda tattva. இவ்விதமாக நாம் இந்த அச்சிந்திய பேத அபேத தத்துவத்தை புரிந்து கொள்ள முயற்சிக்கலாம். Achintya means inconceivable, which is not possible to understand. So it is little bit confusing only, but still, if we make the effort sincerely, by the mercy of Guru and Krishna, Guru and Gauranga, we will be able to understand it. அச்சிந்தியா என்றால் புரிந்து கொள்ள முடியாத அளவிற்கு உயர்ந்தது என்ற ஒரு பொருளாகும். எனவே அதை புரிந்து கொள்வது சற்று கஷ்டமான விஷயம்தான். ஆனால் நாம் உண்மையாக முயற்சித்தால் குரு மற்றும் கௌரங்கரின் கருணையால் நம்மால் அதை புரிந்து கொள்ள முடியும். So we can see that from this from the 4th verse to the 9th verse, Krishna is emphasizing the point there is no object on earth which is worth criticizing or praising. 4வது பக்கத்திலிருந்து 9வது பதம் வரை பகவான் கிருஷ்ணர் விளக்குகிறார், இந்த உலகத்தில் எந்த பொருளும் புகழத்தக்கதும் அல்ல இகழத்தக்கதும் அல்ல என்று கூறுகிறார். So and emphasizes that the duality of what we see here in this material world is false. இந்த ஜட உலகில் நாம் பார்க்கும் இருமைகள் அனைத்தும் பொய்யானவை என்றும் வலியுறுத்துகிறார். The only thing or the only duality what we can understand and see is that there is two energies, material and the spiritual energy. That should be the duality what we should be seeing as devotees. பக்தர்களாக நாம் பார்க்கக்கூடியதும் புரிந்து கொள்ளக்கூடியதுமான ஒரே இருமை என்னவென்றால் 2 வகையான சக்திகள் இருக்கிறது, பௌதிக சக்தி மற்றொன்று ஆன்மீக சக்தி. So how can we accept this dualities which has been accepted by the scriptures, though they are considered to be false? இந்த இருமைகள் பொய் என்று கூறப்பட்டாலும் சாஸ்திரங்கள் சில இருமைகளை ஏற்கிறதே, அதை நாம் எப்படி ஏற்பது? So we can see in the Srimad Bhagavatam in the 6th canto when Mother Parvati curses Chitraketu, Chitraketu comes out with a beautiful realization. பாகவதம் 6வது ஸ்கந்தத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது, அன்னை பார்வதி தேவி சித்திரகேசுவை சபிக்கும் பொழுது சித்திரகேசு ஒரு மிக அற்புதமான உணர்தலை பெற்று வெளியில் வந்தார். So Chitraketu says that guṇa-pravaha yatasmin kahasāpa ko nu anugraha kasvargo narako kova kim sukham dukham evava. This material world resembles the waves of constantly flowing a river. சித்திரகேது கூறுகிறார், இந்த ஜட உலகமானது தொடர்ச்சியாக பாய்ந்து ஓடக்கூடிய ஆற்றின் அலை போன்றது. So as such, sukha dukha, papa, dharma, everything flows together continuously. சுகம் துக்கம் பாவம் புண்ணியம் அனைத்தும் அந்த ஆற்றில் தொடர்ச்சியாக பாய்ந்தோடி கொண்டிருக்கிறது. So he asked Mother Parvati, what is curse and what is favor? எனவே அவர் அன்னை பார்வதியிடம் கேட்கிறார், சாபம் என்றால் என்ன, வரம் என்றால் என்ன? What are heavenly planets and hellish planets? சொர்க்கலோகங்கள் நரகலோகங்கள் என்றால் என்ன? What is happiness and distress? மகிழ்ச்சி துக்கம் என்றால் என்ன? So because these things keep flowing like an eternal river, constantly they are flowing, none of them has an eternal existence or effect. இது போன்ற விஷயங்கள் ஒரு நித்தியமான தொடர்ச்சியாக பாயக்கூடிய ஆறு போல் தொடர்ச்சியாக மாறி மாறி வந்து கொண்டே இருக்கிறது. அது நித்தியமானது என்று நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியாது. So the aspect of perceiving material things, does it have any meaning? That's what he's asking for. இந்த ஜட உலகத்தில் இருக்கும் விஷயங்களை புரிந்து கொள்வதற்கு மூலமாக ஒருவர் ஏதேனும் சாதிக்க முடியுமா? But at the same time we have to understand one thing. This material world is real and temporary. It is not permanent. அதே சமயத்தில் இந்த ஜட உலகம் உண்மையானது ஆனால் தற்காலிகமானது நிரந்தரமற்றது என்பதையும் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். And in the different places of the Shastra it is also mentioned that this is a reflection of the spiritual world. சாஸ்திரத்தில் பல இடங்களில்
இந்த ஜட உலகம் ஆன்மீக உலகத்தின் பிரதிபிம்பம் என்று விளக்கப்பட்டுள்ளது. But these reflections are always have some meaning based upon the reflected thing. இந்த பிம்பங்களானது எந்த உண்மையான பொருளை பிரதிநிதிக்கிறதோ அதற்கேற்றாற் போல் சில உண்மைகளை வைத்திருக்கும் என்று விளக்கப்பட்டுள்ளது. So whatever the emotions we experience in this material world, the material emotions, that indicates there is something which is uncontaminated, pure, which has been reflected here. இந்த ஜட உலகத்தில் நாம் பெறும் உணர்ச்சிகள் அனைத்தும் ஒரு உண்மையான ஆன்மீக உலகத்தில் தூய்மையான உணர்வுகளை பிரதிபலிக்கும் விதமாக இருக்கிறது. So these emotions what we experience here in this material world is experienced in the spiritual world also, but it is eternity and full of knowledge and bliss. நாம் இங்கே பெறும் உணர்வுகள் அனைத்தும் ஆன்மீக உலகத்திலும் ஒருவர் பெறுவார், ஆனால் அது நித்தியமான உணர்வு, ஆனந்தமயமான உணர்வாகும். So we must understand that ultimately everything is the energy of Krishna, and that energy is reflected in variegated ways. எனவே நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம், அனைத்துமே பகவான் கிருஷ்ணரின் சக்திகள். அந்த சக்திகள் பல வகைகளில் வெளிப்படுகிறது, சுகம் துக்கம் போல. So there is no use of perceiving these material things. Rather we must try to perceive the real and the spiritual aspect of these reflections. எனவே இங்கே பிரதிபலிக்கும் பௌதிக விஷயங்களை புரிந்து கொள்ள முயற்சிப்பதற்கு பதிலாக உண்மையான ஆன்மீக விஷயங்களை புரிந்து கொள்ள ஒருவர் முயற்சிக்க வேண்டும். In the Bhagavad Gita, Krishna says that by me, in my unmanifested form, the entire universe is pervaded. All the beings are me, but I am not in them. பகவான் கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையில் கூறுகிறார், என்னுடைய சக்தியால் என்னுடைய தோன்றாத ரூபத்தின் மூலமாக ஜட உலகத்தில் அனைத்தும் உருவாக்கப்பட்டு பராமரிக்கப்படுகிறது. நான் அனைத்திலும் இருக்கிறேன், ஆனால் அதன் மூலம் நான் பாதிப்படைவதில்லை என்று கூறுகிறார். So in this way, he really clearly says that all these energies of his is working under his instruction, but at the same time, he is not affected by any of these instructions because he is always the supreme spiritual energy. இவ்விதமாக பகவான் கூறுகிறார், அவருடைய சக்திகள் அனைத்தும் அவரின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் அவரின் இச்சைப்படி செயல்படுகிறது, ஆனால் அவர் அதனால் பாதிப்படைவதில்லை. ஏனென்றால் அவர் மிக உன்னதமான நிலையில் பரமபுருஷ பகவான் என்ற நிலையில் இருக்கிறார். So again in the Brahma Samhita, Brahma says that Atasri Krishna Namadi Nabhaya Grahyam Indriyai. So one cannot understand the pure love of Krishna or this material world with their material senses. ஒருவர் தன்னுடைய ஜடப்புலன்களை வைத்துக்கொண்டு இந்த ஜட உலகின் இயல்பையோ அல்லது பகவான் கிருஷ்ணரின் தூய்மையான அன்பை பற்றியோ புரிந்து கொள்ள முடியாது என்று பிரம்ம சமித்தையில் பிரம்மதேவர் விளக்குகிறார். சேவோன்முகேஹி ஜீவாதௌ ஸ்வயம் ஏவ ஸ்மிருதி அதஹா. But he one who does seva with love and affection, then he will able to understand and perceive this by the mercy of the Lord. ஆனால் யார் ஒருவர் அன்போடும் பக்தியோடும் சேவை செய்கிறாரோ அந்த நபர் இதை புரிந்து கொள்ளவும் முடியும், பகவானின் கருணை மூலமாக இதை பற்றி நன்றாக தெரிந்து கொள்ளவும் முடியும். So at least again in different places Krishna gives different analogies. A few verses before he said how his spiritual energy is covered by the material energy of his. பல பதங்களில் கிருஷ்ணர் பலவிதமான உவமைகளை கொடுத்து விளக்கியுள்ளார். சில பதங்களுக்கு முன்னால் எப்படி அவருடைய ஆன்மீக சக்தி இந்த பௌதிக சக்தியால் மறைக்கப்பட்டது என்பதை பற்றி விளக்கினார். There he has said that the sun is sometimes covered by a cloud and the sunshine becomes dull. அங்கே கிருஷ்ணர் விளக்குகிறார், சூரியனானது சில சமயங்களில் மேகங்களால் மூடப்படக்கூடும், அந்த சமயத்தில் சூரிய ஒளி சற்று மங்கக்கூடும். So there the analogy means that the sun is compared with the energy of the Lord or the spiritual energy of the Lord, and the cloud is compared with the material energy of the Lord, and because of this cloud coming in between, then the spiritual energy is not able to realize or seen properly.
இங்கே சூரியன் மற்றும் சூரிய ஒளி பகவானோடு ஒப்பிடப்படுகிறது. மேகம் பௌதிக சக்தியோடு ஒப்பிடப்படுகிறது. இந்த பௌதிக சக்தி சூரியனான பகவானை மறைக்கும் காரணத்தினால் ஜீவாத்மாக்களால் பகவானை சரியாக புரிந்து கொள்ள முடிவதில்லை. So again, in the purport of this sloka, it is mentioned that as with the sun globe and its expanded rays, the Lord and his expanded potency are simultaneously one and different. Like from the sun, the rays are coming. The rays are the energy of the sun god himself. Like that, from Krishna, everything is emanating and everything is energy of the Lord. எவ்வாறு சூரியனும் சூரிய ஒளியும் வேறுபட்டதல்லவோ, இரண்டும் சூரிய ஒளி சூரிய தேவனின் சக்தியாகுமோ, அதே போல் பகவானிடமிருந்தே அனைத்தும் தோன்றுகிறது, அனைத்தும் பகவானின் சக்தியின் மூலமாகவே உருவாக்கப்படுகிறது. இரண்டும் வேறுபட்டதல்ல. And we can understand that one way, the energy and the energetic are not different. ஒரு வகையில் சக்திமானும் சக்தியும் வேறுபட்டதல்ல என்பதை நாம் புரிந்து கொள்கிறோம். So taking it in that sense, we can understand that this material world, which is also energy of the Lord, though it is inferior, is only the energy of the Lord. இவ்விதமாக நாம் புரிந்து கொள்ளக்கூடியது, இந்த ஜட உலகம் பகவானின் சக்தியாகும், தாழ்ந்த சக்தியாக இருந்தால் கூட அது பகவானின் சக்தி தான் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். So the material energy may be inferior to the internal potency of the Lord, but the Supreme Lord is non-different from both of these energies. இந்த ஜட சக்தி என்பது பகவானின் அந்தரங்க சக்தியை விட தாழ்ந்த நிலையில் இருக்கிறான். ஆனால் இரண்டுமே பகவானின் சக்தி தான். இரண்டு சக்திகளுக்கும் இடையில் பகவான் வேறுபாடு காண்பதில்லை. So though these dualities of Sita, Ushna, suffering and happiness, all these things are based on the three modes of material nature. Ultimately, they are all the energy of the Lord and can be considered to be spiritual. இந்த சுகம், துக்கம், குளிர், வெப்பம் அனைத்தும் இந்த ஜட உலகின் முக்குணத்தின் அடிப்படையில் உருவாக்கப்பட்டது. அனைத்துமே பகவானின் சக்தி தான். அனைத்துமே பகவானின் சக்தியாகவே கருதப்படுகிறது. So these modes of nature create so many objects. We see all the human beings are created, animals are created, earth is created, air is created, so many things are created. But still, all of these things are part and parcel of the ultimate energy of the Lord. இந்த முக்குணங்கள் கலவையால் பல பொருட்கள் உற்பத்தி ஆகிறது. மனிதர்கள், மரங்கள், செடிகள் என்ற பல பொருட்கள் உற்பத்தி ஆகிறது. ஆனால் அனைத்துமே பகவானின் அங்கத்துகள்கள் தான் என்பதை நாம் சரியாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். Ultimately what happens? This because of the illusion, Maya, the soul which is conditioned tries to lord over this material energy. இறுதியாக மாயை காரணமாக கட்டுண்ட நிலையில் இருக்கும் ஜீவாத்மா இந்த ஜடசக்தியை ஆள விரும்புகிறது. The Jivatma, being a Tatastha Shakti, has the option of going either way, either material or spiritual. ஜீவாத்மா தடஸ்த சக்தி என்ற நிலையில் இருக்கும் காரணத்தினால் அது ஜட உலகத்திலும் இருக்கலாம், ஆன்மீக உலகத்திலும் இருக்கலாம். But at no time and by no means it can lord over any of these energies. ஆனால் எந்த நிலையிலும், எந்த சமயத்திலும், எந்த வழியிலும் ஜீவாத்மாவால் இந்த இரண்டு சக்திகளையும் கட்டுப்படுத்தும் கட்டுப்பாளர் என்ற உரிமையாளர் என்ற நிலையை அடைய முடியாது. So ultimately the ultimate proprietor of everything, both the material energy and the spiritual energy, is the Supreme Personality of Godhead, Shri Krishna. ஜட சக்தி, ஆன்மீக சக்தி இரண்டையும் கட்டுப்படுத்தும் ஒரே நபர் பரமபுருஷ பகவான் கிருஷ்ணரே ஆவார். To help ourselves understand this concept, again in Srimad Bhagavatam, a material energy of the spider is given. இந்த விஷயத்தை நாம் புரிந்து கொள்வதற்கு உதவும் வகையில் பாகவதத்தில் ஒரு சிலந்தியின் உதாரணமானது தரப்பட்டுள்ளது. See, as we know, this spider, it constructs its own web from the saliva from its own mouth. சிலந்தி அதன் வாயில் இருந்து வரும் எச்சில் மூலமாக அதனுடைய வலையை பின்னிக் கொள்ளும். So it keeps building up this, but when it destroys or when it wants to destroy that web, it sucks inside that saliva and it is disappeared. தன்னுடைய உமிழ்நீர் மூலமாக அது வலையை பின்னினாலும் அந்த வலை வேண்டாம் என்று அதை அழிக்க விரும்பினால் உடனே அது அந்த வலையை தன் உடலுக்குள் இழுத்துக் கொள்ளும். So whenever we see that
this sort of creations, we should try to understand that Lord is also like that only. He creates anything and everything material, He maintains it and He takes it back. Annihilation also is done by the Lord only. எவ்வாறு சிலந்தி தன் வலையை தானே உருவாக்கி தானே உள்ளிழுத்துக் கொள்கிறதோ அதே போல் தான் பகவானும் செயல்படுகிறார். அவரே அனைத்தையும் படைக்கிறார், அனைத்தையும் பராமரிக்கிறார். அவரின் இச்சையின் பேரில் அனைத்தையும் தன்னுள் இழுத்துக் கொள்கிறார். So ultimately it is the Supreme Personality of Godhead who is remaining above and aloof of all these energies. இந்த அனைத்து சக்திகளுக்கும் மேலான நிலையில் தனிமையாக பரமபுருஷர் பகவான் மட்டுமே இருக்கிறார் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். So if any Atma wants to experience something meaningful spiritually, then it must surrender to the Supreme Personality of Godhead, understanding all these variegated energies and experiences. எந்த ஒரு ஆத்மாவும் ஆன்மீகத்தில் முன்னேற வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டால் அந்த ஆத்மா பரமபுருஷ பகவானிடம் சரணடைய வேண்டும். அதன் பிறகு அந்த ஆத்மா இந்த ஜட உலகத்தின் வகைப்பாடுகள் மற்றும் அதனுடைய செயல்பாடுகளை பற்றி தெளிவாக புரிந்து கொள்ள முடியும். It is only possible for the Atma when it can take up to the process of Bhakti Yoga, which will be explained by Krsna in the next chapter. இது ஒரு ஆத்மா பக்தி யோகம் என்ற மார்க்கத்தை ஏற்கும் பொழுதுதான் சாத்தியமாகும். இந்த மார்க்கத்தை பற்றி பகவான் கிருஷ்ணர் அடுத்த அத்தியாயத்தில் விளக்குகிறார். So for us to understand these things, then we have to take up to the process of bhakti, and for that in the Brahma Samhita it says premanjana surita bhakti vilayochanena santa sadaiva hrideshu vilokayanti. இதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் நாம் பக்தி மார்க்கத்தை ஏற்க வேண்டும். பிரம்ம சமிதையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது பிரேமாஞ்சன சுரித பக்தி விலோச்சனேன சந்த சதைவ ஹிருதயேஷு விலோகயந்தி. One can see the Supreme Personality of Godhead, Govinda, within himself and outside himself, always. If one has developed that transcendental loving attitude towards the Lord. ஒருவர் பகவானிற்காக உன்னதமான அன்பு பக்தி சேவை செய்ய வேண்டும் என்ற மனப்பான்மை வளர்த்துக் கொண்டால் அவர் தனக்குள்ளும் பகவானை பார்க்கலாம், தனக்கு வெளியிலும் பகவானை பார்க்கலாம். To enable us to attain this goal of seeing Krishna everywhere and realizing Krishna, our founder Acharya Srila Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada has given us this platform of International Society for Krishna Consciousness. இவ்விதமாக கிருஷ்ணரை உள்ளும் புறமும் எங்கும் பார்ப்பதற்கு ஏதுவாக நாம் செயல்படுவதற்காகவே நம்முடைய ஸ்தாபக ஆச்சாரியார் பக்திவேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாத் அவர்கள் இந்த அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை நமக்காக தந்துள்ளார். And this entire organization operates under the philosophy of Chaitanya Mahaprabhu, Dachintya Bheda Abhida Tattva. And the easiest process given by him is the chanting the holy name of the Lord. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. இந்த அமைப்பு பகவான் சைத்தன்யரின் அச்சிந்திய பேத அபேத தத்துவம் என்ற அடிப்படையில் செயல்படுகிறது. அதற்குண்டான எளிமையான வழிமுறை ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே என்ற நாம சங்கீர்த்தனத்தில் ஈடுபடுவது. So, though it is confusing for many of us, the knowledge given in the scriptures, especially in the karma yoga, jnana yoga kanta, it is always possible for us to realize Krishna if we take up to this simple process of chanting the holy name. ஞான யோக என்ற பகுதியில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள விஷயங்கள் பக்தர்களாக நமக்கு சற்று குழப்பம் தரக்கூடியதாக இருந்தாலும் நாம் இந்த ஹரே கிருஷ்ணா மந்திர ஜபத்தில் நாம் ஈடுபட்டால் நாம் எளிமையாக பகவான் கிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்ள முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna Prabhu. Online questions? Any online questions? No questions, Prabhuji. Thank you very much. Garantara Sri Srimad Bhagavatam ki jai. His Divine Grace Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. Nitai Gaur Premanande. Hare Krishna. Recording stopped. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare 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 Rama
Ramo Rama Rama Hari Hari Hare Krishna Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare
Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna,